for joining as we witness and celebrate the union of Eric Jervis Kidayan and Crisel Dulnuan in marriage. If anyone present today of any lawful impediment why these two persons should not be joined together in holy matrimony, they should declare it now or forever hold their peace. Nuwa tuman, hadumanumanomnom. Ya alionay adin matuloy hantong kasar. Tumakdog ay himapit amo, ta adin papigsaon himarites. Nunalpas mo ng kasar. 1, 2, 3. Wato ng godparents, where are the godparents? May I call Sir James? At ibagam ang ituloy taon, i-declare mo, ituloy taon ng kasar? Yes. We will declare ito ang naranggo kasar. Matuloy ito kasar. Thank you, Sir James. Tingolyo, Jervis, and Crisel. Maidain mo po siya. So, nupidwa naman, tawa na humapi-hapit. Iimbagam, alam diwa, di ako mahading kasar, mitabokon, at wanin imemo katnay tawon, ang naubanan, ya ihi amo bebo humapi-hapit. O ya uray damdamawa na humapit. Ituloy tao, tinaparty mo ng na party mo ng baboy damdama. So we are gathered here to witness and celebrate the love these two people share and promise they are about to make before their families. Dayo ang auntie, uncle, nan amod da, friends ng babarkada da, ng classmate da, kadwada, ka-childhood mate plate da, dinanghuda man himunuda, ditao ang community. And nan value or nan puntohaan yu da yu mismo an dua. Medyo ina may hapong patukan iha na tayak yatito, but anyway, it's okay. Marriage is more than a legal contract. Jervis and Crisel, more than kontrata. It is a sacred covenant between two people who choose each other every day. So, before ugaya maninaya, kinounsel o dida, makilkiliga ngay hiway, love story da. Naninang yaninong, inilay ba yung lugian ng love story da? Again, inilan ng ninong yaninong yun. Assignment ng manginila yan. O ya hinumalya mo dida no danay nung rugiana. Pati ng kilkilig dan dua, nukat na imbabalera, pinhod na man imbabale, hinumalya mo. Tarin din adwaning pirmahan ng marriage contract yun. Numunayam anto Crisel, babalin mo pirmahan ng birth certificate. Nan imbabalin. Ngam sapay kumatbukon ni ang death certificate, yay pirmaha. Okay. So, hiway Biblia. Yawaday pundasyon may lang di pun kasaran. Ngayon wahto tinigo met ya inya bulot mo ng amod Crisel. Anti Uncle, tumadog ayo ngay. On si pupuso yu, an inya bulot at walin di Crisel. Makid ha reservoir hipuhuyo, ang pidwana ya ba ibangad yun ng baboy? Maid. Okay, salamat. Palakpakan to man din Maid hito hi Mother Jervis te anya ngay peman an wahdi Canada but wahto may lang nan ohaan mother na tumagog da manong Alex manang Marcy. On si pupuso yu andin inawat da Crisel ida yu ya abuluton yu an ohame lang an imbabali yu. Manong Alex, maid hanum-num muna ang ay pidwanay tainaw tim pabangadan kababuyan. At di ba liat dagkuan dat ano ba to tay? Ang gana din tricycle da, tumanamot ang bublay, may hati-hati. Salamat palakpakan tao. So in the beginning of this celebration, we see acceptance of both families to be joined by God in union. Umbun ayo. Dito ute ang principal sponsors. Tumakdog ayo man. Onisang wanan apo Dios, ya willing ayo ang tumakdog ang amod da damdama. Willing ayu ang bumodang irida hiunwaha pun ligligatan da. Unwilling ayu ang patipi kuya idat yun dida. Unwilling ayun abuluton ang pidwanay at arida mong kinawatan niya mong bolhera.
Wahanay, ano na, pastor. Naka-ready magamin ng surat, pastor. But anyway, kinorektar na pa man. Thank you, palakpakan to the two-way and principal sponsors. Matiga tayo, kadaklan in Nila, Jervis, and Trisel. And you are blessed to have these principal sponsors and who will be your guidance on who, angels you kumara two-way, hiway marriage you. Mabalintol umbun. In the book of Genesis chapter 2 verse 24, ito ay pundasyon nunapet waray marriage. Kalyo na di, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, taynam anong mamam, yahipapam. Willing antay na ni Manong Alex. Nung ay na idatnan mo yung nambale. Okay lang. Uray adida idat himanam. Adwani mo yatehan na balol an mana. Tawid mo. Your wife. These two shall become one flesh. Mumbalin ayu anuan. Oha. Ito wayan mathematics. Siguro disagreean di DepEd. 1 plus 1 equals? Kalau na 11. Tingnan nyo. Gen Z danae, millennials danae. DepEd would teach 1 plus 1 equals 2. But the Bible would say 1 plus 1, 1 lata. So, Jervis, Crisel, hindi way imaliyat yung baleta kaya matigo met ang desidido ayo taya amun ha. In the book of Genesis 22:24, ay pinunman ito do ng kalyonay, a man shall leave his father and mother, ay pinunman ipanomnom ida ayo maging independent ayo mo. Bukod mo himamam, di mo dictate ano ngay atom ano, mong tarakin Crisel. Bukod hipapam, di mo tuddo ano ngay ihang mo kanona. At di say may lang boy ulitaw. Bukod ay mong tuddo Crisel, no ngay ato na ang mumpu na, iinayana. Ya bukod botehi anti mga tuddo, no ngay ato na an ebo, mumas masahe inayana, ay pinabibagan no ngay aton da, biyagda. The Genesis would dictate, dapat independent amo, Jervis, te bukod, akat na ito mo duman 24, biyan amo minor. So wada mo ay sarilim ang punnomnom. Angay Crisel, kat na ito mo? 27. Din nun interview ami, numatigo ya baday age gap da. Ngayon haon age, bidwato ibagato man, age doesn't matter. Ayan. Tinag iamod uram na, maya ongal himamaya kaysa hilari. So mamamayat anong ongal ano nan babay. Tetigan to huway veil hiundad dani. In the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 9, kalyonay, two are better than one because they have a good return for their labor. This portrays partnership and companionship. No adwanin di intudunay about marriage yapon independence way aamod. Wada ngay kami di udum an nalahin ya ay may hakat na itawon nun imbabalera apite-pite. O ya sa bali boy inayan nan o haya kadamaga pal di ong ano. Ang gamin nan amod mi. Tayo na ano, that is a big no against hinan word of God. Ano nun deciding factor daya hay parents da it should be a no. Isuang kalunay independent dapat Jervis si decision mo from your parents. The same lang Crisel. Maging independent ayu tapnuwaray partnership yu ang duwa and companionship. Bukon competition nan punahawaan niyo. Bukon din ang Crisel ay bumuola ay ta. Patigawa hila kay uan. Hindi ba naglablaban di gender equality duani? Kayang bon Crisel. Alina pidwanay along Crisel. Nalok ay na Jervis, ang mida yanamot mo bang siya magkaya ang mga yanamot nuwang. Yun kasi yung ano ngayon ng government, gender equality. Ang tingnan to mo ng prinsipyo ng Bible yung dandanin. Another principle of marriage is the submission. Matigot to Ephesians chapter 5 verse 22. Kalyonay, wives, submit to your own husband as to the Lord. Ano Crisel, mun submitar alat inayam.
Pastor, kas ano ngayon 27 na, 20... Ang nga lang, dapat yan ay mong submitar iha, oy. But that Bible will dictate an inayan, mong submitar ay i-Jervis, tinanahon ang naipod Adam kaysa Eva. So dito anda yung bibinabae. Karkaron tong principal sponsor. Inila anda ko di experiences the challenges dahi marriage da mabalin yun kalang ninong ninang tudwan da mi ngay. Inila mi anda yung natnatong natnakol di kinanyuan boga mutil pa ite ida mi so matudtuduan da mi ya. Oh, dumatong ng tempo. Marriage is never a perfect relationship. Ngayon ng punsolbalan yung way misunderstanding, conflict, challenges, yet that would make it perfect. Never expect unperfect. Ngayon ng punsolbalan yung dua, karkaro tumun submit Crisel Ihiana, hidim ang matigoy, kip hodana. Wadahan nalahin, ya kalenday, Pastor, pinagdong kami niya kang dayto or ading kumpurna edi adi kay di particular hi title o. Amil, by name it's okay. Amil. Anuon, tiyamen, udul na po apo Dios. Kaysa nan inaya, kalau di tiyang ano. Hi apo Dios ten lang di utos na. Ten lang di commandment apo Dios. Hi inaya mania dakol di ibagana. Oh. So tigang tao, in the commandments, submission lakta ya importante. Karkaro Crisel. Nan society tao, high style dili na laki, they just wanted to be respected. Nan namin alili na laki, pinhod na lang an mabigbig. Hindi ay side da, an masculinity, basta idat yung da minan respect ya, okay mo idat mina uray adida mi idat tanhi hapatut, adida mi idat tanhi basta respeton da mi an ulon di pamilya. Hinay pinakaalag dun or kilitin dili na laki. Hinan society to boh nan women nan bibinabai, yahay pinhod na lang ya, they just want to be appreciated. They just want to be assured. Iso nga adalo mi diya Jervis an uray maid i-assure mo kang tainanda at Crisel, di ba mo bangat na Canada? Yakat na years or months time alam niya na? Minimum of 1 year. Minimum of 1 year. Kaya, Crisel, ang 1 year, yung maidhi lakay ron? Pastor. Sigurado Pastor. Okay. So, uray mong dawiyan na for minimum of 1 year. Yan, still lataan ng submission mo yawada ihiyana. E uray wadiya Canada ng assurance ang ipaptok mo hiyana. Waramit mo'y online adwani. Waday video call adwani. Waday Gcash adwani. Nilang Gcash na yan. O halde Crisel, inilaan may Jollibee na at kapuy. E kated bagyo. O. I-assure mo ihiyana ang uray despite of the distance. Yan maritnanan inayam lata hiyana. Another principle, nalpas ng submission ng wife, tepo husband. In the book of Ephesians chapter 5:25, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. So no hay responsibility ten Crisel ayamun submitar. Italit nan namin anan biyag na. Uray pa ngayon namin ang sanikwana. Hay atong po in talit na i-assure mo ang protektaram hidiye ang trust na because you're the man. Kaya nahtoy, the groom has the responsibility to imitate Christ in order to radiate love towards your wife. Man cannot just love a woman based on his standard. It is definitely according to the instruction of the Lord. Hinudum ya karon ay ato amon aywan hiway inaya. Dami emet inilay practice yun am ganad. Dami eman ad am ganad ya. Example lang inila ya. May hakikis ida mi ad am ganad basta awa-awalan on nabutiyag for example tini practice ya. May piwang ya alon day dami piwang ya kailangan anwaday lambing-lambing. Dito ito ipugaw ya hinudum ya kalon to yaks. Namahan anuhan
Manunda ano mun holding hands an himbalehi. Kala mit di ba ugali to hi. At ito at hiyang yon. Ngem umi ayu udum an boble. Uray daya mun aagay ibukta. Oy na asweet dalata. Pustison to pa inayanot pabulod na agate indira no aturay at hindi kanay kaputa pinaduho inaya ya aga at tap-tapom ayan mo ma usalom tayo ng pustiso na tap-tap ay mo mainyalin tahaoy po'y mangituloy. Oh. Gesture. The gesture of love. Wala buhan ng ibagang kalyonay. Pastor, Amil, na marriage emet ano ya, na ipod hilangit. Mamati ayo ba? Na marriage na po anong langit. Mamati ayo. Oh, naray mong dua-dua kal dami ngayon. Iparap po na ibagana kal dito. O nga no ya kanay. O te, mamati ya. O te, hiinaya de. O nalpo nanunok kami nalpo langit. O mot initnud na boy. Kidul ya. Te mapit irayan bimohol hibalemi. O ay po ramdamawa di langit. An ay anong kidul di toona. Siguro maawatan yun. Naninimapit ay bibinabaya may da. Dahil yung principal sponsors. Ngay mamahapit. Men or the women? Kalantaya mang Ermi na men, ano? Ano yun? Ngay agyan kumiduli pala yun. Nang bibinabay or nalalinalaki? Ay, binabay. Oo. Ngayon, by research, statistics may lang di sociology, bibinabai di mahmahapit. And in the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, temo penan study you, hibiyag you, punin nilaan you. Kalyonay, love is patient. Wala ba'y patient mo, Criselda? Crisel? Wada Pastor. Ngay Jervis, wala patient mo? Wala, Pastor. Handin dinamag ubo iti dahil i-share ya imarites umunan nila ina yun. Oh, kalde di. Ina yun dua. Ngay panigayo or ngay kailangan yu tapnumun grow ayu an himbale. Ngay mahapol aspeton di biyag yu an miphod tapno ngay mabalance. Himapit to lalaki a personada. Kalyo na kailangan di mumbus hi faith. Nagets ba? Kailangan ano mumbus hi faith na. Isungan din in charge of Crisel kalo di ngol mo di Crisel. Bokon he aylum mo ya adi may simbaan hi inayam. He Crisel bokon nang tokom dilum mo ya alyon Jervis di ay may tasimbahan nun nagawit taon kidul-kidul di because there is a balance. Ya kalo na nayroong more hina ng character ng love, the patient. Kalo na po to'y love is kind, it does not envy. Ngay makaselos ila yung dua. Crisel. Oh, it's okay. At ne, malahin ayun to. May lang at ne, ngay makaselos ila yung dua. Sige mo tinuduan ayo. Ay, nang makaselos tagay na itaklena. Sige. Ngay makaselos ila yung dua. Oh, kailangan. Oh, makaselos ila yung dua. Ha? Hit Crisel. Nature nga talagang di binabahin. Because nga na ibaga adwan hindi, they need assurance, appreciation. Wala nimbale. Tinigo hiinayana ng babae. Yakay 20 years old. Na make-upan, tinigo hiinayana. Ang lalaki. Inoy, ang kay senior citizen. Ali damagon ili na personally. O kaya mong damag hikaaruba. Marami lang di gali ang pagkamarites siya. O ngayon ano na tiri-style na yung oras tawang ngayon nanaat ya. Habali ka lang. Nang babae kami na yan. Nun Japorms Nun 10,000 ano na po lang pong kalinahoy walking 10,000 ano ng lalaki. Kaya nga din ang brand ng pantalona. Levi's ano na ya. O yan nga din ang jacket na. Lee. O yan nga yung patot na. Merel. Inilang na to. Diba kasing mala na dinilong niya. Nung lubong ay ano at hindi inayana ng lalaki. Ya pirming adina
paanamuton. Di ebat ni habi lag, correct pa ng term, o ani minabi mo lang ng lalaki, indat na iinayana, nan binoklana, watu inayanan, todok hisapi, hingan na liyepe. O, inilayo mo ng pampapintas. Iso nga, numatingay di disparity nan aadda. Makaselo si inayanan ka na, wah naman boy kankaduan na, nakalibay siya na, nakamerel yan, wah naman boy kankaduan na. At hindi aba Crisel? Bukang pastor. Yung ngayon naka-japorm siya, nag-umit lagawi. Okay lang Om pastor. Jervis, nung ngayon nung make-up yan na, ano may gumatang hituyo din okay lang Okay lang. Ihanong namun, wanamang guwapo na alinaw tiyan ay, napundagdaguan, binati din naman mo. Very good. Simple things. Ngayon, adita emon selos, no pinad mong puminta si inayam na kandi, ay gatangam, agad pinadupaya, maalagaan. The same kuma, ang both partners. Inanun por, mairaya inayam, ang diwah na mo siguloy. O, inilay mo munda po. And lastly, in the principle of marriage, yung Bible, yung kalionay, na marriage should be honored. Nang punan yung tenuan niya, dapat i-honor you, respetoon yung dua. Kalionay, Hebrews chapter 13 verse 4, let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Dapat ngan kamayo. Ya kamayo lang an dua. Klasan imbabalayin to. Wananuhan pilosopo mga pastor. Pinanubayaan ang kama niya king size. Ano ito ang ano? Hinaya gamin niya. Onga-ongaw. It's okay. Hindi ay person kung rasona. Ngayon, di nun abroad hinayana. Himawang di istorya, yakalun na ay, wala inya namot naan. Udum. Hindi ano yung rason na napita, king size ng bed na, tamabalinan iya namot di udum. Jervis and Crisel. Holy ng marriage, uray wahnay korsonada ng matam. Crisel, uray after 1 year, ya, naputnuyan hi Jervis, nung ay tinigom ang abs na, katnay abs na tinigom. Right, sir. O dapat na challenge sa amon. Atawahaga na apuwa po na yun, tayo pandisal. Jervis, dumatong tunang tiyempo nang kinakinis tayo ng angan Mauyot tuna Tiga may ng senior citizen. Ang ulakat na ipalitan na ikarga kaya adimihaut hanan umpopo dong ay tapahiyana, dumatong ng pagka-senior citizen yun. Yes, Pastor. Crisel, uray dumatong ng tiyempo muna agay babana. Ang pinunupay ni Tiziana. Om pastor. Ayan. Timbagayo, it will promote you to honor your marriage. Tigan nyo tanang reknam, ya adimyaldan hiudum, hi Crisel, ya amunat ingingana. Crisel, tigan ng reknam, ta adimyaldan hiudum, ti alin may kana na ya, wow, ato na tayo nanganangan hi Clorox. Kung apupudol ya, ay sa Jervis, tigan tanan reknam i Jervis at wanite, ya adimyaldan hiudum. And that is the key to honor your bed. You honor your marriage and the morality of your marriage. May you always remember why you chose one another, celebrate each other's strength, and support one another through every challenge. Let your love continue to deepen with each passing year. May God be the center of your relationship. Tumakdog Jervis, tumakdog Crisel. Ngayon ayo way value, pinodyo ang basaon or spontaneous ang bagay. Okay, so may I call the maid of honor. So adwani aamod di iba donglon taon ng exchange of vowda.
before you and basahon kami indodokol ami hinain to'y kay mi pangigop naran tipidwa ang dayon ng tigon. To you, Eric Jarvis, do you take Rizal Dulnuan to be your lawfully wedded wife, to love, to honor, comfort, and cherish, remaining faithful through joy and sorrow, in sickness and in health, for as long as you shall both live? To Rizal Dulnuan, do you take Eric Jarvis Kidayan to be your lawfully wedded husband, to love, honor, comfort, and cherish, remaining faithful through joy and sorrow, in sickness and in health, for as long as you shall both live? I do, Pastor. So adwani, nakasagana da, amunhin, muno ka, so donglong tauman ng vow. May met, ang mes kasi di kahtitay, tapno, Ikat mo ng mic na yan. Ang haram din ang tanhinan. Jarvis Kidayan, we just met during high school days, quickly became the most important part of me. And yet, we didn't have it easy. We were a long-distance love. We only see each other through video calls and messages that never felt like enough. There were days I was wondering if the distance would win, if the ache of waiting would break us, but love could really survive miles. But every time, we choose each other again. We fought for this. We hold onto the hope that one day, all the waiting would lead by love us here. And now, here we are, no screen between us, no distance to cross, just you and me, standing face to face. Today, I vow to never forget the pain it took to get here, because it makes this love sacred. I promise to love you with the same patience that distance taught us, with the same hope that carried us when we felt weak. I vow to never take your presence for granted, to hold your hand like once dreamed of, to treasure every moment we have, to remember that was once impossible is now our forever. We made it. After all the tears, all the miles, all the nights of missing you are finally here. And I vow that for the rest of my life, I will never stop choosing you. Palakpakan tauman. And now, dumulong po ng vow ng groom to the lovely bride. Rizal Dulnuan, I promise not to be loyal, but to be faithful partner in all things.
I vow to love you in good times and bad times, for richer and poorer, for in sickness and in health. I promise to protect you, honor you, and make you laugh every day, even you bother me. You are the dream come true. I couldn't be more excited to spend the rest of my life with you. I love you more than words, but especially because you love me even I focus on my hobbies and vices sometimes. And to make it short, I love you to for today, tomorrow, and forever. Maya, habang kung sagsagana na, may I request our singer, kakanta. Best man. Idati mo na may MC. Idati mo na sinos. Idati. Idat mo pa hinay. To find true love, to meet someone special that is sent from above, to heaven to go together, go on to love for the rest of our life. It's all parts of God's plan, my love. You are my woman, and I am your man. It's all parts of God's plan, my love. Joining our hearts till that do us part, living forever God's plan. I knew when I met you, you would be my wife. I felt like I've known you every day of my life. Your blue eyes look right to my wandering soul. You guided me all the way home. And it's all part of God's plan. You are my woman, and I am your man. It's all part of God's plan, my love. Joining your heart till death do us part, living forever God's plan. May I request the ring? The ring sponsor? Kiriye way nung salaan niyo, Jarvis and Crisel. That is part of your vow. In times ang mahay blood Crisel, in times ang bumuhol you just go and wrap around. Inayam, yan ang salas-sala ayo. Nan physical touch di adol, yawada calming effect na, therapeutic effect na. So nga diet nang imubuhol imea, inawal mo hiyana, reminding of your first dance ituwete, ipadas yung tigon, i-calm down na
Rek na yun. So, adwani, nutikan nyo ng sing-sing. Kat na'y karat ito eh. Nangalan niya Shopee, Ongpin, or ayat itogon. Nutikan niya it's gold. Very symbolic the gold. Kaysa ng silver, bronze. Gold is always nabalol. So ngatikan niya daon apo mo iyang yon. Ito, tawaran dape. Wah, di na awaran di. Oh, balito. Why is it round? Napi nga round ng sing-sing service. It's not ending. It's Not ending. not ending. Again nilay balol na ngay matigo te madamdamot dumatong ba ng time amunhan no ayo ya isang layon. No, Pastor. Okay. So take the hand of your lovely bride. Unudong hituwe. Crisel, this ring is a symbol of unending love. Of unending love and a lifelong commitment. Their circle of shape remind us that true love has no beginning and no end. Tadi isang lakto eh. Jarvis, with this ring, I give you my love. Wear it as a symbol of my faithfulness, my commitment, and my promise to stand by your side, always and forever. Adi po isang lahtuwe. Habang nakapodon na, may I request one of our principal sponsors, mangidat ihakararag na. Oh, ito way surprise na ngayon, no principal sponsor to, always unready. In time unprepared ayo or agaya, you will always be praying for your inaanak. Sir James. Sir James. Ngayon tumadog ina, it's any from the male or female, okay? Amami Josmin man nakapalig. Salamat apo ito ay na oras ang wahto ami o Lord and witness ito ay an ibabalemi ang dua an hawa bendisyon ng o Lord God nga patuloy o Lord na naminhod ta hinuha nan vow da an in promise that one in the talagang matungpal hibiyag daya alat tay pangitangana center of their life nga urang ni mangyari testing di panagbiagya patuloy latanan pumpopokodan da ingana tungpal di biagda. At salamat apo, bless these two couples in Jesus name. Amen. Thank you, ma'am. We will now witness the unity ceremony. Paki-assist ng pilo. May I request the veil sponsor? Namayat tayo ng gown iso nga anusan tauan ihamak nga position mo. Isama to. May comfort ko. The veil sponsor. Habang ikarkargada ng veil, may color ng veil tao?
white. White symbolizes purity. It doesn't mean to say white is perfection. The life of Crisel may be broken. Ngayon tinigon Jarvis yana as a whole. And pinhod na an mumbalin an perfect, isangwana na. Nutigan taunan veil, ya uhalang di makuberan an ulo. Going back to our scripture at wanindi, wife always submit to the decision of your husband. Adi na pinodan ibaga, ang boss mo Jarvis. May we request the court sponsors? Na-modernize mo yung cord to wani, crystal mo, bukon cord. Ngayon nutigon yun ang traditional ang cord, ya tali. Tuluan, kung kalito rin. Oo. Natilitil. Ngayon adwani mo, it's okay. Crystal mo adwani. But hiway biblical scripture to huway cord ya in the book of Ecclesiastes chapter 4 verse 12. Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. So ito ay anong tali ida ayo, Jarvis. Hiway biblical scripture ya tulo. Hea, Crisel, nga inila yung mikatulo. Himaknungan. Nutulo ayo anon oha ida tuwe, narigat an mapakki. Pinod nan ibaga, nabobon ayo mo an oha. Umaliman nan udum an pumai, makis istoryan da ayo or mang dat hibad news or gossip, hay pangadon nyo lakta yan ang cord you an himbale. Do we have the Bible? Bible sponsor? Tun Bible? Pakagatang dapay. Jarvis and Crisel, adi pong balhin ang souvenir dito eh. Yeah, may mayat ang basaon. Yung te barbaro pa ito, agana open. So ito in Bible, that would represent the Word of God. In the book of Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed from the lack of knowledge. Nan marriage siya mapaki numait ha biblical foundation tao. Bimahol ya Crisel ya Leonay da mi kapuya. Age ah. Ot aliya bo damdama. Mau imapit po te Jarvis ani inilay in alinyan di amganat. Ngayon ngayon amganat. Oh. At bo di bo ramdama. Oh. Numait na napit apo Dios ang mga tundo ida yu. Tawayhaon wayha. Impairal na adol na mapaki. Ngayon kalyo na huway Psalm 119 verse 5. The word of God is a lamp into our feet and a light unto our path. So hinantayin ang mahilangan di po nanomnom yun hinbale. Bangadon yun ang hapit apo Diyos at mumbali ang italdong na ng sitwasyon nyo. Tabukon ng ugali tauan. Age at adiya bo damdama. Do we have the coin? Sponsor? Tun coin yagain nila no. Yan. Sige. Thank you. Inayo na ito tayo. Non-coins, i-symbolize na wealth. Symbolize na piho. Kinakadang yan. Ngayon kalyo na way 1 Timothy chapter 6 verse 10. The love of money is the root of all kinds of evil. Nan naminhod mo kuma Jarvis Crisel. Ya adim to ihanot piho. Kali na bilih pamayad mo utang mo ya kalom di waktu te inayaan. Yan ay pamayad Di same lang Crisel. Nan love you, ka, i-maintain you na it, never, kumbalin an master you nan money. Adi dakis di kumarang yan. Kalintupay ng Bible, di wagahan da ayot kumarang yan ayo. Ngayon nan naminhod you kumakinakadang yan, yan di under, kaysa nan naminhod you, why, iinayan you. Sumumbalin an partner ayo an kumarang yan. May I request one of our male sponsor, umalit mangi pray idida,
habang nakaluhod na with the Bible and with the coin. Any from the male sponsor? Oh, ng principal. Dapat naka-ready ay pinili na. Oh. Thank you, sir. Tumakdag tuon namin. May I request the congregation ang ilay ito itakleto nila. Dasar tao. Apo Diyos, ang napaktuha po niyang, ang aldi pun hanan mi idatuwe an dua ning patigom ida mi yaduanin algo, taduot datuwe an babalemi, yang mataginayon ang munohada, hinggana hi patinggana. Salamat Apo Diyos, indat mo hi ayat, hinoha idida tapno. Impatigo dah, ida mi an amoda, ngadidaket, mauhada hi aduanin algo. Salamat Apo Diyos, adim ipalubos yang aneman ang dumistul po idida. Uduket, ay mong bantay tapno, ay pong biyagda hinging gana. Madaya o Apo Diyos, ito ay dasal mi, dawatan mi, ngaran imbabali man Yeso Kristo niya po mi. Amen. Thank you, sir. May I request ng song tao and may I request ng chord sponsor, takaanan niyo, to be followed by the veil sponsors. Chord, na veil. Ngayon nang doon hiway marriage contract. Ako, Ma'am Jen. Kung sanguan ayun, may I request our singer. Nan kontrata an waktu te ang pirmaan niyo. Bagyo, bagin di gobyerno, tinigon maknongan, tinigon di an namin an sponsor you. Oh. Anwani an algo, munrugi ayo ang kontrata. Nang kontrata ay gamin niya, inudum niya waday breach of contract, end of contract. Ngan ituwe ang kontrata, watuto Philippines an maidha divorce. Hanggang may Canada in-apply mo, hindi na ngayon sa kumanta, adim niya. So we are under the local government code, government family code of the Philippines. Maidha pong tuntuwe. So pakanong naman yun, nung pirma ayo. Yeah, may ganason nyo ang pirma. Bukon pirman di utang hituwe. Bukon pirman di loan hituwe. Bukon pirman di pay liability. It should be a prosperity. So adwani, aamo jay iba witnessan tao ng pumpirmaan, the Jervis, itrisel itun kontrata da. Built on faith, we trust in you. Through the seasons, joy or rain, side by side, we'll rise again. Umimiamit among pirma. Sige, tamuli iya may pirma. Ganyan, tinali na yan sa Marin Prisel. Ha? Palakpakan po man ng bride of ng pirma mo. Now, moving on with the signing of the certificate ay contract by groom. Umimiyamit na service among pirma. Kaya na yan, nadagsinan ang... Oh, ayan. Yung mo ni Iangoy, pirma.
dua. For our Victorian, palakpakan to nila. They have now signed the contract. Wanahang kalyonay, aanhin mo ang contract kung iba naman ang kakontak. Yeah, so dapat kuman ang kakontrata yu, hindi ay kakontak yu hi kananayon. Adwani, ambuson to ugo na ng principal sponsors. Ngay umalim bang ibaga ihauhan mensahe na uray short or brief. Oh. Or even the godparents. Sige. The godparents or the principal sponsor, any. Oh, adwani pangipatigawan yun, you deserve ang inayagan dahil. Ayan. Sagsaganay mail. Congratulations, Crisel E. Jarvis. So, imari aduan, higo iya, datuy kumaan, bumakbakit, lumaklakay. Pinodun alam hituwe an moment, te very excited ako. No excited ayo, mas excited ninsa. So, Crisel, dati an SSC officer under my advisory. Si Jarvis, my advisory also when he was grade 9. So, ime abroad no din mong grade 10. Yeah. So, Crisel nag-uwatutu. And then, din lang an last month, imali dahil napi umimi-imi da. Mali dalang summit anmon nganigo bumisita te o advice maalala advisors advisera idi. But then kalundahi munni na nga ano di hiya kas ano ano di abroad kalunday long distance relationship. So hindi pa lang o yaong ang challenge numan kas pangarigan hituwean in the side you Facebook an mong kontak da video calls. So sa balinan talagaan mun ahawa mo. Yeah. So ituwe aduan an algo in Rugiyo, in Sapatayo, sangon di papamilyayo, kabagyan nyo, kailian nyo, most especially Maknungan. So ibaga idaiyo ongar di sa bali na nun gagayuman yu kakaro nga long distance relationship anamin nan mabalin ko man i-share you first thing nan dayunian mon ahawa punong mga nan yu tidako di baruan ma-experience you and dumatong biyag di yung ahawa. So, idi an inbagabagan pastor, pinhodon idagdag nan kumaan nga nigo letter Zeal, naalah na ngadan mo Crisel, yanan zeal ni love, hindi manananong kuma, yanan enthusiasm, nan mun remain latah di an kasla pinhodyoahan an mundam mo maniman nadan wada idayo yapon sharean you. And from the name of Jarvis is yung reverence R na meron din kay Crisel. You have to respect each other pada metidie anibaga inbagan ni pastor. So hituenan message an mahapor talaga mun ready ayo na biyagan mun ahawat ti sabali mo nan gaygayuman niyo. So thank you ituean opportunity nan indatui nan trust and indatui dakmian ninong ninang yo. And again, congratulations and welcome to the club. Thank you, ma'am. Palakpakan to, Mampay.
For the male sponsors, natigo ito the father. Okay, sige. Baka makakaserve. Unshaken, strong and true. Built on faith, we trust in. Congratulations si Dayan Dua. Ay, may baga, ina iyo, kakaruten na medyo ungaton lalaki. Dakol di ekspektaron to, dakol di adiyo pun agriyan. Dakol di conflict an umalin to. Expected na ang relasyon. Ngayon, ay may baga, ay may advice na iyo kat tikon niyo ta, ang namin niya ida sartang. Adwanin niya ay mawata kat kasla ibagagayo mga Kristiyano yung mitrangan dua. So, mapod hiliye. Ay bagbagang pastor, adwanin di nga nanmikatlo, hinan na tali, kat hiapo Diyos. So, every time man wada conflict you, ipasa Diyos you. Wada man hinan acronym and pray, kaya na, letter P, R, A, and Y. Every time man wada adi pun agreean, wada pun hanuan you. Kaya na ang P, adi yung kita yung bimungat, you pause. So, mun post to ni ang hiritay. Dami hukab at ayangan niya, kalan may enong Juminaw tanian. Adi tayo, adi gapunta bimbungot tayo pamagi malitaw no nahanungab tawin no nan tendency tao an humapit nga dagdagos. So first is post, yeah. And then after that, R. Non-archet, we resist the first impulse. Yeah. So, i-resist tao diyan ng natural ang tendency tao ang bumungot pero humapit ang dagdagas. Tenuhin mapit tao, sigurado ang hababali mo, tenen bumungot na karoon. So, you resist the first impulse. And then A, you ask. Ngay pangyasa tao, you ask the Holy Spirit to guide you. Nila tao ang Kristiyano to wala na Holy Spirit iti tao, ni-deposit ipuho tao. So, usaron tao diye. Ask the Holy Spirit for guidance so that the Holy Spirit will guide us. And then letter Y, you yield to the Holy Spirit. Munsa bitar tao ng Holy Spirit. Ay baga na naton tao, hindi aton tao. Sigurado ang kalaman ng Holy Spirit tayo at iya bumungot, you humble. Salamat. Madadaya siya po Diyos. Thank you, sir. Kit Adwani, this wedding sa Blessed One, tiwahtunan father of this municipality. At uhamelangan inalanten na Jervis and Crisel and principal sponsors da. May we call Honorable Florencio Nalula for a message. Ayan. It's always unblessed ano nuwara ng ama di uhaan lugar. So, thank you Mayor for coming. Gusto pumaan ay pastor ihamel sponsor ya pasalamat at timandog din Manong Fernan. Ngunit talaga na di maiwasan na ang mayagan ta. So, dayo Jarvis Crisel hindi imali ayo abong tao inform you to malinan ungaw ayagan na umali ka ate. Medyo mo nervous at tingalan ni Boy wala yung bagada. Alinaw tiya employment, alinaw tiya project, when hindi alam hindi yung bagayo na request yun na kaya yung sako. So, salamat hinaan tuwean yung ayagan yung idami imali mun witness ituwean unokaan nyo. Oh, so we are thankful and
honored to be part of this special occasion of yours. Yeah. So, nan pinirmahan nyo hindi witnessan ni the certificate of marriage. Yeah, correct yung Italian pastor, and it's not a contract. Kinain contract, kaya waday patinggaan na. Waday duration na. But this, ang pinirmahan nyo is a covenant. Ang talaga, ang dinamide, ang in committee, uha, hinuha, biyag yung mga kayo, and to live together. So, dami, hindi happy to daan takadwate ang parents you, sponsor you, yato na aamod you, ibayo, ang naamok anuan there is only one wish for us, that your marriage will be very successful. So, imbaga-bagan din pastor yan ang udungte ang ina yun nung ang dadiyan aton news. But siguro, I will just share three nobalin. Just to summarize, siguro it always start with B. B, letter B and E. So B first is the